Hey guys, welcome back. என் பேர் ஆதித்யா. இன்னைக்கான கொஸ்டின் பார்க்கலாம். Count subarrays with fixed bounds. It's a hard level question. You are given an integer array nums and two integers minimum min k and max k. A fixed bound subarray of nums is a subarray that satisfies the following condition. The minimum value in the subarray is equal to the min k. The maximum value in subarray is equal to max k. Return the number of fixed bound subarrays as subarrays are contiguous part of an array. ஸோ பேசிக்கலி கொஷின் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, ஸோ ஒரு அரே கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் மின்கே மேக்ஸ்கேன்னு ஒரு ரெண்டு வேரியபிள்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ மின்கேங்கிறது என்னன்னா, மின்கே இஸ் நத்திங் பட் இட் இஸ் அ மினிமம் வேல்யூ இன் த அரே சப்பரே அண்ட் மேக்ஸ்கே இஸ் த மேக்ஸிமம் வேல்யூ இன் த சப்பரே. ஸோ மின்கே மேக்ஸ்கே சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிற மாதிரி சப்பரேஸ் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ நம்ம ரிட்டர்ன் என்ன பண்ணணும்னா, நம்ம வந்து எவ்வளோ சப்பரேஸ் மின்கே மேக்ஸ்கே சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுற மாதிரி இருக்குன்னு நம்ம ரிட்டர்ன் பண்ணணும். ஸோ ஃபஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள். ஃபஸ்ட் எக்ஸாம்பிளில் வந்து மின்கே வந்து 1, மேக்ஸ்கே வந்து 5. ஸோ இட் மீன்ஸ் தட் நம்ம கண்டுபிடிக்கிற சப்பரேயோட மினிமம் எலிமெண்ட்டோட வேல்யூ வந்து 1 இருக்கணும் அண்ட் மேக்ஸிமம் எலிமெண்ட்டோட வேல்யூ வந்து 5 இருக்கணும். ஸோ இதுதான் ரேஞ்சு, ரைட்? ஸோ இந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே ஒரு சப்பரே இருந்துச்சுன்னா வி கேன் கன்சிடர் தட் சப்பரே. ஸோ அந்த மாதிரி எத்தனை சப்பரே இருக்குன்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ ஃபஸ்ட் எக்ஸாம்பிளில் பார்த்தீங்கன்னா 2 சப்பரே இருக்குது அந்த மாதிரி. ஸோ அவங்களே கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸ்பிளனேஷன். 135 இஸ் ஒன் சச் சப்பரே அண்ட் 1352 இஸ் அனதர் சச் சப்பரே, ரைட்? ஸோ கொஷின் புரியுதுன்னு நம்புகிறேன். அண்ட் செகண்ட் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள். செகண்ட் எக்ஸாம்பிள் அதே மாதிரி தான். ஸோ தேர் ஆர் 10 சப்பரேஸ். ஸோ மினிமம் எலிமெண்ட் அண்ட் மேக்ஸிமம் எலிமெண்ட். ஸோ இதை வச்சு லைக் ஹவு மெனி சப்பரேஸ், எத்தனை சப்பரே இருக்குன்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். ஆல்ரைட். ஸோ மின்கே அண்ட் மேக்ஸ்கே. ஸோ இந்த கொஷின் நம்ம எப்படி ப்ரூட் ஃபோர்ஸை சால்வ் பண்ணலாம்? இட்ஸ் அ ஹார்ட் லெவல் கொஷின், பார்த்தாலே தெரியுது. பட் ப்ரூட் ஃபோர்ஸில் எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் இந்த கொஷனை? ஸோ ப்ரூட் ஃபோர்ஸில் எப்படி சால்வ் பண்ணலான்னா, we can write a function has valid. Is valid ஒரு ஃபங்க்ஷன் எழுதலாம். is valid ஒரு ஃபங்க்ஷன் எழுதிட்டு we can check whether the subarray is valid நம்ம செக் பண்ணலாம். ஈச் டைம் வந்து வேலிடான்னு செக் பண்ணலாம். வேலிடா இல்லையாங்கிறதுக்கு கண்டிஷன் என்னது? வேலிடா இல்லையாங்கிறது கண்டிஷன் என்னன்னா, நம்மளோட மினிமம் எலிமெண்ட் வந்து நம்மளோட மினிமம் எலிமெண்ட் should be equal to the min k. Alright, it should be equal to the min k. இது ஒரு கண்டிஷன், min k. and நம்மளோட maximum element should be equal to the max k. Alright, so இது ஒரு கண்டிஷன். ஸோ இந்த ரெண்டு கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆச்சுன்னா we can say that our subarray is valid. Alright, ஸோ வேலிட் ஆன்சர் ரிட்டர்ன் ட்ரூ பண்ணலாம். அண்ட் நம்ம சப்பரேஸ் ஜென்ரேட் பண்ணணும். ஸோ நம்ம ப்ரூட் ஃபோர்ஸ் வேல எப்படி சப்பரேஸ் ஜென்ரேட் பண்ணுவோம்? ஸோ ஜென்ரலி ஒரு ஃபார் லூப் போடுவோம், ரைட்? ஸோ ஃபார் i to n and inner for loop பார்த்தீங்கன்னா for j is equal to I till n, right? for j is equal to I till n and இங்க ஒரு வெக்டார் v கிரியேட் பண்ணலாம், வெக்டார் v. and இந்த வெக்டாரை வந்து we can just push the jth அதாவது array of j. Alright, so இப்படி வந்து we can generate subarrays and each subarray வந்து நம்ம வந்து if it is valid நம்ம செக் பண்ணணும். is valid செக் பண்ணணும். is valid. Alright, so இந்த மாதிரி valid ஆன்சர் நம்ம வந்து count வேரியபிள் எடுத்துக்கிட்டு count increment பண்ணலாம். and if it is not valid we can do nothing. is validல வந்து அந்த array pass பண்ணணும். Alright, so this is a brute force approach. so it's a very naive approach. ஸோ ஆக்சுவலி நான் ட்ரை பண்ணேன் இந்த நெய்வ் அப்ரோச். ஸோ ஐ காட் டைம் லிமிட் எக்ஸீடட். இட்ஸ் எவிடென்ட் ஆக்சுவலி. இங்கே பாருங்கள். ஸோ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா, ஃபஸ்ட் வந்து ஸோ ஐ ஹேஸ் மினிமம் மேக்ஸ்னு ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு எழுதியிருக்கேன். ரிட்டர்ன் டைப் வந்து பூலியன். அதாவது திஸ் இஸ் த இஸ் வேலிட் ஃபங்க்ஷன். ஸோ சப்போஸ் நான் என்னோட சப்பரையோட மேக்ஸிமம் எலிமெண்ட் வந்து இந்த மேக்ஸ் கேக்கு ஈக்குவலாக இருந்துச்சுன்னா I will return true max k க்கு, and then minimum element min k க்கு ஈக்குவலாக இருந்துச்சுன்னா I will return true, otherwise I will return false. ஸோ இந்த ஒரு ஃபங்க்ஷன். அண்ட் நான் வந்து சப்பரேஸ் ஜென்ரேட் பண்ணியிருக்கேன். எல்லா சப்பரேஸும் ஜென்ரேட் பண்ணி நான் வந்து வேலிடான்னு செக் பண்ணுறேன். வேலிடாக இருந்துச்சுன்னா கவுண்ட் இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணுறேன் அண்ட் தென் ரிட்டர்ன் பண்ணுறேன். எனக்கு ஆன்சர் கரெக்டாக வந்துச்சு. பட் தென் ஐ காட் டைம் லிமிட் எக்ஸீடட் எரர். உங்களுக்கே தெரியும். இங்கே பாருங்கள், அவுட் ஆஃப் 48 டெஸ்ட் கேசஸ் 34 டெஸ்ட் கேசஸ் பாஸ் ஆச்சு. அண்ட் டைம் லிமிட் எக்ஸீடட் எரருக்கான காரணம் என்ன? ஸோ எப்பயுமே நீங்கள் வந்து ஒரு கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா யூ ஹேவ் டு ரீட் த கன்ஸ்ட்ரைன்ஸ். ஸோ கன்ஸ்ட்ரைன்ஸ் பாருங்கள். கன்ஸ்ட்ரைன்ஸ் வந்து இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க? ஸோ நம்பர் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் இந்த நம்ஸ் அரேல எவ்வளோ 10⁻6 கொடுத்துருக்காங்க. ஆல்ரைட், ஸோ 10⁻6 கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நம்மளோட ப்ரூட் ஃபோர்ஸ் அப்ரோச்சோட
டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டி என்னது, நம்மளோட ப்ரூட் ஃபோர்ஸ் அப்ரோச்சோட டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டி வந்து இட்ஸ் அரௌண்ட் ஆர்டர் ஆஃப் n ஸ்கொயர், பிகாஸ் we are using 2 for loops ஆல்ரெடி, ஆர்டர் ஆஃப் n ஸ்கொயர். பட் ஆனால் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்க கன்ஸ்டன்ட்ஸ்னா 10⁶. ஸோ நம்ம 1 செகண்டில் எப்பயுமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, 1 செகண்டில் we can do 10⁻7 operations, alright, 10⁻7 operations. பட் ஆனால் இங்கே ஆர்டர் ஆஃப் n ஸ்கொயர், நம்மளோட டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டி ஆர்டர் ஆஃப் n ஸ்கொயர், n வந்து என்னது, n வந்து 10⁻6. ஸோ 10⁻6 ஸ்கொயர் பண்ண என்ன ஆகும், 10⁻12 ஆகிடும். ஸோ 10⁻12 ஆகிடுச்சுன்னா இட்ஸ் லைக் அரௌண்ட் இட்ஸ் மோர் தேன் 1 செகண்ட். ஸோ அதனால் ஆப்வியஸ்லி வந்து ஸோ 1 செகண்டில் 10⁻7 ஆப்ரேஷன் தான் பண்ண முடியும். பட் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 10⁻12 ஆகிடும், ரைட், 10⁻12 ஆகிடும். ஸோ 10⁻12 இஸ் கிரேட்டர் தேன் 10⁻7. ஸோ ஆப்வியஸாக வந்து டைம் யூனிட் எக்ஸைட் எரர் தான் வரும். ஸோ தட் இஸ் ஒன் ரீசன். ஸோ எப்பயுமே வந்து நீங்கள் ப்ரூட் ஃபோர்ஸ் ட்ரை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் வந்து யூ ஜஸ்ட் திங்க் அபவுட் தி டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டி as well as இந்த ஃபார்முலாவில் அப்ளை பண்ணி பாருங்கள். அந்த என்ன டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டியோ அதோட அந்த கன்ஸ்டன்ட்ஸ் அப்ளை பண்ணி பாருங்கள். யூ வில் உங்களுக்கு தெரியும், லைக் இந்த ஆர்டர் ஆஃப் n ஸ்கொயர் சொல்யூஷன் வந்து சப்மிட் ஆகுமா இல்லையா, அக்செப்ட் ஆகுமா இல்லையான்னு உங்களுக்கு தெரிய வரும், ரைட். ஸோ நவ் மூவிங் ஆன் டு த ப்ரூட் ஃபோர்ஸ். ஸோ 10⁻6 கொடுத்துருக்காங்க கன்ஸ்டன்ட்ஸு. நான் சொன்னேன் 10⁻7 1 செகண்டில் 10⁻7 ஆப்ரேஷன்ஸ் ரன் பண்ணலான்னு சொன்னேன். ஸோ ஆப்வியஸாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த கொஷினை வந்து எப்படியுமே நம்ம வந்து ஸோ 10⁻6 கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ வி ஹவ் டு சால்வ் திஸ் கொஷின் in the time complexity of order of n, right? Because order of n தான் சால்வ் பண்ணி ஆகும். நீங்கள் வந்து n log n போட்டிங்கனாலும் n log n சால்வ் பண்ணால் கூட this will be greater than 10⁻7, right? So we should solve this question within the time complexity of with the time complexity of order of n. ஸோ இது தெரிய வருது நம்மளுக்கு, ரைட். ஸோ இதை எப்படி சால்வ் பண்ணலாம்? ஸோ நம்ம அப்ரோச்சில் என்ன பண்ண போகிறோன்னா, we are going to use 3 variables, right? 3 variables. ஸோ நம்ம அரே வந்து இப்போ 1 3 5 2 7 5 இருக்குது, ஆல்ரைட். ஸோ 1 3 5 2 7 5 இருக்குது. ஸோ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா, ஸோ மின் வேல்யூ மின் கே மேக்ஸ் கே இருக்குது. ஸோ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா, நம்ம மின் கே மேக்ஸ் கேவை வந்து நம்ம ட்ராக் பண்ண போகிறோம். அதாவது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மின் கே வந்து என்னது, மின் கே வந்து 1, ரைட். இங்கே எழுதிடுறேன், மின் கே வந்து mkன்னு எழுதுறேன், ரைட். மின் கே இஸ் நத்திங் பட் 1 அண்ட் மேக்ஸ் கே என்னது, மேக்ஸ் கே இஸ் நத்திங் பட் இட்ஸ் 5, ரைட். ஸோ 1 5. ஸோ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா, இங்கே வந்து மின் கே மேக்ஸ் கே எங்கே அக்கர் ஆகுதுன்னு நம்ம ட்ராக் பண்ண போகிறோம். அதாவது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஐ வில் ரைட் த இண்டைசஸ் 0 1 2 3 4 and then 5, ஆல்ரைட். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மின்கே வந்து இனிஷியலாக எங்கே அக்கறாது, மின்கேயோட வேல்யூ 1. ஸோ 1 இந்த அரேல எங்கே அக்கறாது. ஸோ இதை வந்து நான் எம்ஐன்னு வச்சுக்கிறேன், மினிமம் இண்டெக்ஸ், ரைட். ஸோ இது வந்து 0th இண்டெக்ஸில் அக்கறாது. அண்ட் மேக்ஸ் கே எங்கே அக்கறாது, மேக்ஸ் கே வந்து எம்ஏன்னு வச்சுக்கிறேன், அதாவது மேக்ஸ் இண்டெக்ஸ் இது. ஸோ 5 வந்து எங்கே அக்கறாது ஃபர்ஸ்ட் டைம், 5 வந்து இந்த செகண்ட் இண்டெக்ஸில் அக்கறாது. ஸோ வந்து ஐ ஆம் கோயிங் டு ஸ்டோர் திஸ் 2, ஆல்ரைட். ஸோ அதே மாதிரி நம்ம இன்னொரு வேரியபிள் ஸ்டோர் பண்ண போகிறோம். இன்னொரு வேரியபிள் என்னன்னா, we will name this variable as start, yes, alright. ஸோ இந்த ஸ்டார்ட் வேரியபிள் என்னன்னா, ஸ்டார்ட் வேரியபிள் இஸ் நத்திங் பட் த அவுட் ஆஃப் பவுண்ட் கண்டிஷன். ஸோ எப்போ வந்து நம்மளோட லைக் நம்ம இந்த அரே ட்ராவல்ஸ் பண்ணிட்டு வருவோம், ஆல்ரைட். ஸோ ஃபார் லூப் போட்டு இந்த அரே ட்ராவல்ஸ் பண்ணிட்டு வருவோம். ஸோ எப்போ வந்து நம்மளோட வேல்யூ வந்து இட்ஸ் லெஸ் தேன் த மின் கே வேல்யூ ஆர் இட்ஸ் கிரேட்டர் தேன் த மேக்ஸ் கே வேல்யூ. ஸோ இட்ஸ் எ கான்ட்ரடிக்டரி கேஸ், ரைட். ஏன்னா வந்து அவுட் ஆஃப் பவுண்ட் கண்டிஷன் ஆகிடும். ஸோ நம்மளோட எப்போ வந்து இட்ஸ் லெஸ் தேன் த மின் கே வேல்யூ அண்ட் ஆர் இஃப் இட் இஸ் கிரேட்டர் தேன் தி max k value, alright, or if it is greater than the max k value. So max k, alright. So or if it is greater than the max k value. So எப்போ இந்த கண்டிஷன் ஆகுதோ we will store that particular index as starting indexல அந்த இண்டெக்ஸை ஸ்டோர் பண்ணுவோம். ஸோ ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த அரேல பார்த்தீங்கன்னா மின் கே வேல்யூ வந்து 1 and then max k வேல்யூ வந்து 5. ஸோ நம்ம அரே ட்ராவல்ஸ் பண்ணிட்டு போகலாம். ஸோ 1 is within the range of 1 and 5. So there is starting index இது கிடையாது. ஸோ starting index வந்து இன்ஷியலாக -1 இருக்கும் and then we will update, alright.
ஸோ ஸ்டார்டிங் இண்டெக்ஸ் என்னவா இருக்கும் இப்போ? ஸோ 3 வந்து 3 இஸ் வித்தின் 1 and 5, அதாவது 1 and 5 ரேஞ்சில் வந்து 3 இருக்குது, ரைட்? ஸோ இந்த ரேஞ்சுக்கு வெளியே எந்த இண்டெக்ஸ் வருதோ தட் இஸ் த ஸ்டார்டிங் இண்டெக்ஸ். 1,5ல 1,5க்கு வெளியே வந்துச்சுன்னா தட் இஸ் த ஸ்டார்டிங் இண்டெக்ஸ். அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து 3யுமே வந்து இட்ஸ் வித்தின் 1 and 5, 5 இஸ் வித்தின் 1 and 5, and 2 இஸ் வித்தின் 1 and 5, 7 இஸ் நாட் வித்தின் 1 and 5 பிகாஸ் 5ஓட பெருசாக இருக்குது 7. ஸோ ஸ்டார்டிங் இண்டெக்ஸ் வந்து 4ஆக இருக்கும். ஆல்ரைட், ஸோ மினிமம் இண்டெக்ஸ், மேக்ஸிமம் இண்டெக்ஸ் அண்ட் ஸ்டார்டிங் இண்டெக்ஸ் நான் என்னன்னு புரியுதுன்னு நம்புகிறேன், ரைட்? ஸோ மினிமம் இண்டெக்ஸ் இஸ் த index which is equivalent to the minimum k, and maximum index is the index which is equivalent to the max k value, right? And starting index is the out of bound index. All right, so இந்த மூணு நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா we will keep track of all these three variables, right? இந்த three variables நம்ம வந்து பார்த்துட்டு like we will keep track of all these three variables, and we will what we are going to do is, ஸோ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா we will declare an answer variable. Answer variable வந்து 0 டிக்ளேர் பண்ணுவோம். Answer is nothing but answer equal to plus of minimum of the maximum index, அதாவது maximum index and minimum index, right? Minimum index minus the start index. ஸோ இப்படி பண்ணிகிட்டே வரும்போது லைக் வி வில் ஃபைண்ட் த நம்பர் ஆஃப் சப்அரேஸ் விச் லைஸ் வித் இன் த மின் கே அண்ட் மேக்ஸ் கே. ஸோ இந்த ஆன்சரை வந்து நம்ம ரிட்டர்ன் பண்ணிடலாம். ஆல்ரைட், ஸோ புரியுதுன்னு நம்புறேன். ஸோ திஸ் இஸ் இன்டியூட்டிவ் சொல்யூஷன், ஆல்தோ இட்ஸ் டிஃபிகல்ட். எனக்கு இந்த கொஸ்டின் டிஃபிகல்ட்டாக தான் இருக்குது, பட் இஃப் யூ திங்க் அபவுட் திஸ் யூ வில் கெட் அன் ஐடியா. நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா, ஸோ பேசிக்கலி நான் வந்து ஐ வில் ட்ரா கிராஃபிக்கல் ரெப்ரஸன்டேஷன். ஸோ அரே எப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம். ஆல்ரைட், ஸோ அரே எப்படி இருக்குது, ஸோ அரே இப்படி இருக்குது. அண்ட் லெட்ஸ் சே நம்மளோட அவுட் ஆஃப் பவுண்ட் கண்டிஷன் வந்து இட்ஸ் சம்வேர் ஹியர். அவுட் ஆஃப் பவுண்ட் கண்டிஷன் வந்து இந்த ரெட் கலர், ரைட்? திஸ் ஹேப்பன்ட் ஹியர். அண்ட் நம்மளோட மேக்ஸ் வேல்யூ வந்து இட் ஹேப்பன்ட் ஹியர், ரைட்? நம்மளோட மேக்ஸ் வேல்யூ வந்து இட் ஹேப்பன்ட் ஹியர். ஸோ மேக்ஸ் இஸ் ப்ளூ கலர், மேக்ஸ் வேல்யூ ஹேப்பன்ட் ஹியர், அண்ட் அவர் மின் வேல்யூ ஹேப்பன்ட் இன் திஸ் பிளாக் கலர், ரைட்? ஸோ நம்ம என்ன பண்ண ட்ரை பண்ணுறோன்னா, ஸோ why we are using this, நீங்கள் கொஸ்டின் கேட்கலாம், why we are using this starting value, starting index நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம்? இது வந்து this is starting and this is max, right? This is max and this is min. For example sake நான் சொல்கிறேன், ரைட்? ஸோ நம்ம ஸ்டார்டிங் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம்னா, பிகாஸ் this starting is the out of bound condition. So இது out of bound condition, we can't include this starting point. Alright, in the starting point we can't include. So what we are trying to do is we are trying to find the subarray which lies within this range. இந்த ரேஞ்சில் பார்க்குறோம். அதனால நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா we are applying this formula. So இந்த ரேஞ்சில் நம்ம பார்க்குறோம், இந்த பர்டிகுலர் ரேஞ்சில் பார்க்குறோம். Alright, because we can't include this starting, because starting is it's either greater than the maximum element in the array or it's smaller than the minimum element in the array. So இது வந்து out of bound condition. So அதனால we can't include this starting thing. So we have to look for the right side of the starting, right? So அதனால நம்ம என்ன பண்றோம்னா we are doing the minimum of max index comma min index minus the starting. Alright, minus the starting. So the each நம்பருக்கும் நம்ம பார்க்குறோம், each iterate பண்ணும்போது each வேல்யூக்கு நம்ம பார்க்குறோம், and then we are updating the answer. அதாவது answer variable we are adding the value. Alright, and இப்போ நீங்கள் கேட்கலாம், சப்போஸ் அரே வந்து இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம். ஆல்ரைட், ஸோ அரே இப்படி இருக்குது, ஸோ அரே இப்படி இருக்கு. ஆல்ரைட், அண்ட் சப்போஸ் நம்மளோட ஸ்டார்டிங் இண்டெக்ஸ், வாட் இஃப் அவர் ஸ்டார்டிங் இண்டெக்ஸ் லைஸ் ரைட் சைட் ஆஃப் மினிமம் அண்ட் மேக்ஸ். So suppose starting index இங்கே இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம், right? Starting index is somewhere here, and our max index is here, and min index is somewhere here. All right, min index is I'll change the color. So min index is somewhere here. All right, so let's give the index position 0, 1, 2, 3, 4 and then 5. So இப்போ 0, 1, 2, 3, 4 and 5. Alright, so இப்போ பார்த்தீங்கன்னா starting index is right side of the minimum and maximum. So இப்போ பார்த்தீங்கன்னா if you apply in this formula, அதாவது minimum of
maximum index and minimum index another. Maximum is lying in the first index and minimum is lying in the second index. So 1 to 11 minimum another 1. 1 minus the starting another starting index and fourth index fourth index so 1 minus 4 is what? It's minus 3. So minus 3 it's not a proper answer because we can't have a subarray of we can't have minus 3 subarrays, right? Minus 3 it doesn't make any sense. So we can just modify this answer as, we can say this answer is nothing but answer plus equal to maximum of 0, comma, minimum of max index minus min index minus the start and then bracket close panel. Alright, so this is our answer. So what we are doing is we are maximizing the solution and 0. Suppose நம்மளோட solution நம்மளோட actual answer if it goes below 0 na நம்ம answer 0 தான் add ஆகும், right? So this is the edge case. So அதனால we are doing this kind of thing. So நம்மளோட answer minusல வந்துச்சுன்னா it doesn't make any sense. So we are just making sure that we are not adding that minus value into our answer. So now we are doing this. So let's get into the code. So approach புரிஞ்சது நம்புறேன். Alright, so let's get into the code. So code பார்த்தப்புறம் I will do a dry run and I will explain you things. Alright, so first நம்ம என்ன பண்ணலாம், we can declare the answer long answer type long answer 0 inshallah, and int max index is minus 1 initially. Alright, and int min index is also minus 1 initially, and int start. Alright, start is also minus 1 initially, and so boolean or variable create பண்ணிக்கலாம். boolean max found. Alright, boolean max found initially false. அதாவது maximum element கண்டுபிடிச்சிட்டோம், அதாவது maximum index update பண்ணோம்னா we will set this max found as 2. அதே மாதிரி bool min found is equal to false initially. So இதுமே அதே மாதிரி தான். Suppose if we found this minimum index, we will set this minimum found as true. Alright, this is just a flag variable we will use, and இப்போ we will run a for loop for int I is equal to 0, I is equal to 0, I is less than nums dot size I plus plus, and இப்போ செக் பண்ணலாம். சப்போஸ் இது out of bound condition செக் பண்ணலாம். out of bound. Alright, out of bound condition என்னது? If our nums of I is less than the min index, அதாவது min k. Alright, min k or our nums of I is greater than the max k. So this is the out of bound condition. So we will start index we will store that particular index, right? Because start index la and index store panni we are going to search for the right side of it. So this is actually the boundary case. This is the out of bound case. So out of bound case we are going to search in the right side direction, right? So நம்ம start we just start நம்ம start equal to I, and we can just set max found is equal to false, as well as min found is equal to false. Alright, and next if nums of I is equal to min k. So we have found the minimum index, அதாவது நம்ம min index இப்போ update பண்ணலாம். So min index is nothing but I. Alright, அதே மாதிரி we will set this min found is equal to true. Alright, so next அதே மாதிரி if nums of I is equal to max k. So we have found the maximum value index. So maximum index another max idx is nothing but the current I, and max found is equal to true because we have found the max index, right?
அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணலாம்னா, ஸோ இந்த கால்குலேஷன் பாருங்கள். ஸோ இந்த ஃபார்முலாவில் நம்ம எப்போ அப்ளை பண்ண முடியும்னா, ஒன்லி இஃப் யூ ஃபைண்ட் திஸ் மேக்ஸ் இண்டெக்ஸ் அண்ட் மின் இண்டெக்ஸ், ரைட்? மேக்ஸ் இண்டெக்ஸ் மின் இண்டெக்ஸ் கண்டுபிடிச்சிருந்தா மட்டும் தான் we can find the solution. So that is the only reason why I am using this max found and min found variable. இந்த flag variable யூஸ் பண்ணுறேன். ஸோ இந்த max found min found variable வந்து என்ன சொல்லுதுன்னா, it says that we have found the max index value and min index value. Alright, so if max found is equal to true and min found is equal to true, what I can do is அந்த ஃபார்முலாவில் அப்ளை பண்ணலாம். ஆன்சர் ப்ளஸ் ஈக்குவல் டு மேக்ஸ் ஆஃப் 0, மினிமம் ஆஃப் மின் இண்டெக்ஸ், மேக்ஸ் இண்டெக்ஸ் மைனஸ் தி ஸ்டார்ட். ஆல்ரைட், எல்லாம் கரெக்டாக இருக்குது, ரைட்? ஸோ ஃபைனலி we can return the answer. ரிட்டர்ன் ஆன்சர். ஸோ ரன் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ பாருங்கள், அக்செப்ட்னு வருது. ஸோ சப்மிட் கொடுக்குறேன். ஸோ நம்ம சொல்யூஷன் சப்மிட் ஆகிடுச்சு, ரைட்? ஸோ நவ் லெட்ஸ் சி த ட்ரை ரன். ஸோ ட்ரை ரன் பண்ணி காமிக்கிறேன் பாருங்கள். ஸோ ஃபஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ட்ரை ரன் பண்ணி காமிக்கிறேன். ஸோ ஃபஸ்ட் எக்ஸாம்பிளோட வேல்யூஸ் என்னது? ஸோ ஃபஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் வேல்யூஸ் வந்து 1, 3, 5, 2, 7 and then 5. ஆல்ரைட். ஸோ இனிஷியலாக வந்து நம்மளோட மின் இண்டெக்ஸ் மேக்ஸ் இண்டெக்ஸ் எம்ஐ வந்து மின் இண்டெக்ஸ். ஆல்ரைட், எம்ஐ வந்து இனிஷியலாக -1ல் இருக்குது, -1. அண்ட் மேக்ஸ் இண்டெக்ஸுமே வந்து -1ல் இருக்குது. மேக்ஸ் இண்டெக்ஸ் இஸ் ஆல்சோ -1. ஆல்ரைட். அண்ட் ஸ்டார்டிங் வந்து எஸ் இஸ் நத்திங் பட் எஸ்ஸுமே -1ல் இருக்குது இனிஷியலாக. ஆல்ரைட். ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறோன்னா, we are traversing the array. ஸோ இப்போ அரே ட்ராவல்ஸ் பண்ணலாம். இனிஷியலாக வந்து we are at the 0th index. ஸோ இங்கே இண்டெக்ஸ் மார்க் பண்ணிடுறேன். 0, 1, 2, 3, 4 and then 5. So initially we are at the 0th index. So 0th index. So 0th indexல பாருங்க, whether இந்த 3 conditions பாருங்க. So இந்த கோட்ல இருக்க 3 condition. If so out of one condition பாருங்க, out of one condition satisfy ஆகல, பட் இந்த கண்டிஷன் பாருங்க, nums of I is equal to min of k ஆன்னு பாருங்க. ஸோ மினிமம் வேல்யூ அண்ட் மேக்ஸிமம் வேல்யூ இங்கே எழுதிடுறேன். ஸோ மினிமம் இஸ் நம்மளோட மின் கே என்னது? மின் கே இஸ் 1, max k is 5. Alright. So இப்போ செக் பண்ணுங்க. ஸோ வெதர் திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மின் கேவா மேக்ஸ் கேவான்னு செக் பண்ணுங்க. ஸோ திஸ் வேல்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு த மின் கே. ஸோ அதனால வாட் வி கேன் டூ இஸ், ஐ எம் கோயிங் டு அப்டேட் திஸ் மின் இண்டெக்ஸ் வேல்யூ. ஐ எம் கோயிங் டு அப்டேட் திஸ் மின் இண்டெக்ஸ் வேல்யூ ஆஸ் 0. 0க்கு அப்டேட் பண்ணியாச்சு. ஸோ 0க்கு அப்டேட் பண்ணுறேன் பாருங்க. 0க்கு அப்டேட் பண்ணியாச்சு, ரைட்? அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஐட்ரேஷன், நெக்ஸ்ட் இதுக்கு போகலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் வி ஆர் கோயிங் டு த ஃபர்ஸ்ட் இண்டெக்ஸ். ஆல்ரைட். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இண்டெக்ஸில் பாருங்க, வெதர் இந்த 3 கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுதான்னு பாருங்க, வெதர் அவுட் ஆஃப் ஒன் கண்டிஷனாக பாருங்க. ஸோ 3 lies between 1 and 5. ஸோ திஸ் நாட் அவுட் ஆஃப் ஒன் கண்டிஷன். அண்ட் மின் கே மேக்ஸ் கேக்கு ஈக்குவலாக இருக்கான்னு பாருங்க. ஸோ மின் கே வந்து 1, 1 இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு 3, மேக்ஸ் கே வந்து 5, மேக்ஸ் கே 5 இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு 3. ஸோ we are not going to do anything. ஸோ நெக்ஸ்ட் செகண்ட் இண்டெக்ஸுக்கு போயிடலாம். செகண்ட் இண்டெக்ஸுக்கு ஸோ செகண்ட் இண்டெக்ஸில் வேல்யூ 5 இருக்குது. ஸோ செக் ஃபார் ஆல் த 3 கண்டிஷன்ஸ். அவுட் ஆஃப் ஒன் கண்டிஷனாக இல்லை, மினிமம் வேல்யூக்கு ஈக்குவலாக இருக்கா, இல்லை மேக்ஸிமம் வேல்யூக்கு ஈக்குவலாக இருக்கா, எஸ் இட்ஸ் ஈக்குவல் டு த மேக்ஸிமம் வேல்யூ, ரைட்? ஸோ மேக்ஸிமம் வேல்யூக்கு ஈக்குவலாக இருக்குது. ஸோ லெட்ஸ் சேஞ்ச் திஸ் மேக்ஸிமம் வேல்யூ. ஸோ மேக்ஸிமம் வேல்யூ வந்து என்னது? இப்போது மேக்ஸ் இண்டெக்ஸ் என்னது? மேக்ஸ் இண்டெக்ஸ் வில் பி சேஞ்ச் டு த இண்டெக்ஸ் 2, ரைட்? ஸோ நம்ம கோடில் பார்த்தீங்கன்னா we have actually found the minimum index and maximum index. ஸோ அதனால் இந்த கண்டிஷன்ஸ் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும். அதாவது we have found the max index as well as the minimum index. So we can find the answer. So answer வந்து what we can do is, answer is nothing but the minimum of the max index and min index. So minimum of max index and min index என்னது? அதாவது max of answer என்னது? max of 0, minimum of min index max index என்னது? So 0 2ல எது minimum? 0 minus of
நம்ம ஸ்டார்டிங் இண்டெக்ஸ் என்னது -1ல இருக்குது. -1 என்னது -1 வந்து +1 ஆகிடும். ஸோ நம்ம ஓவரால் ஆன்சர் வந்து 1ன்னு வந்துடும். இப்போ ஆல்ரைட் ஓவரால் ஆன்சர் வந்து 1ன்னு வந்துடும். ஃபைன். ஸோ நெக்ஸ்ட் வி ஆர் கோயிங் டு தஸ் நெக்ஸ்ட் இண்டெக்ஸ், தேர்ட் இண்டெக்ஸ்க்கு போகலாம். தேர்ட் இண்டெக்ஸில் வி ஹேவ் திஸ் வேல்யூ 2. ஸோ இப்போ பாருங்கள் 2 actually lies between 1 and 5. So this is not out of one condition, and 2 is not equal to the min index or neither it's equal to the max index. So எதுவுமே பண்ண மாட்டோம். And let's எதுவுமே பண்ண மாட்டோம். And we are still have found this min index and max index. Min index max index வந்து இட்ஸ் ட்ரூல தான் இருக்கும். ஆல்ரைட், பிகாஸ் பாருங்க இது வந்து -1 வந்து அப்டேட் ஆகி 0-2ல தான் இருக்குது. ஸோ அதனால we can again do this same thing. ஸோ என்ன பண்ணலாம்னா we can again do the answer. So answer is nothing but max of 0, min index max, minimum of min index and max index. அதாவது minimum of 0 and 2, 0 minus the starting index வந்து 1. ஸோ -1 வந்து -1 வந்து ப்ளஸ் ஆகிடும். ஸோ நம்மளோட ஆன்சர் வந்து 1ன்னு வரும். ஸோ we can add this to the answer. ஸோ வந்து நம்மளோட ஆன்சர் வந்து இப்போ வந்து 2. ஆல்ரைட், ஸோ புரியுது நம்புறேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து நெக்ஸ்ட் இண்டெக்ஸுக்கு போகலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் இண்டெக்ஸோட வேல்யூ என்னது 7. ஸோ நெக்ஸ்ட் இண்டெக்ஸ் வேல்யூ வந்து 7. ஸோ வாட் we can do is 7 is actually out of one condition because 7 doesn't lies between 1 and 5. ஸோ அதனால ஸ்டார்டிங்கை வந்து we can change it to 7. ஸ்டார்டிங் வேரியபிள் we can change it to 7. ஆல்ரைட், 7ன்னு மாற்றிடலாம். அண்ட் தென் we can again calculate the answer. ஸோ ஆன்சர் calculate பண்ணும்போது என்ன கிடைக்கும் நம்மளுக்கு? ஸோ ஆன்சர் இஸ் நத்திங் பட் max of 0, minimum index max index என்னது 0,2ல minimum என்னது 0 minus the starting என்னது 7. ஸோ நம்ம ஓவரால் ஆன்சர் வந்து இப்போ என்ன வரும்? this becomes the 7. அதாவது this becomes the 7. ஸோ maximum of 0, -7 என்னது ஆன்சர் வந்து 0ன்னு வந்துடும். ரைட், 0ன்னு வந்துடும். ஸோ we will add the 0. ஸோ இங்கே 0 ஆட் பண்ணணும். ரைட், அண்ட் சிமிலர்லி நெக்ஸ்ட் இண்டெக்ஸுக்கு போகலாம். நெக்ஸ்ட் இண்டெக்ஸ் என்னது? நெக்ஸ்ட் இண்டெக்ஸ் வந்து this is the final index 5. ஆல்ரைட், ஸோ இந்த வேல்யூ பாருங்கள். இந்த ஃபிஃப்த் இண்டெக்ஸில் வேல்யூ வந்து 5 is equal to the max k. அதனால we will update the max k. ஸோ max k ஓட வேல்யூ என்னது? max k வந்து 2 இருக்குது. ஸோ it will get changed to 5 because ஃபிஃப்த் இண்டெக்ஸில் இருக்குது. this will get changed to 5. alright, and we will apply in the same formula. So same formula apply பண்ண போற என்ன வரும்? So maximum of 0, minimum of max index and min index. பாருங்க, min index வந்து 0ல இருக்கு, max index வந்து 5. So 0,5ல எது minimum? 0 minus the starting என்னது? starting 7ல இருக்கு. alright, so இப்போ ஆன்சர் என்ன வரும்? maximum of 0, -7 என்னது 0. So we will add 0 here, right? 2 plus 0 plus 0 another. We will get the answer as 2. Final answer on the 2. Alright, final answer is 2. This is the right answer. Alright, so paranga, now first example answer output another 2. This is the right answer. So approach punju number. It's a difficult question, I agree. But once you understand the approach, it's very easy to code. So alright, so நம்ம சேனல்லே பார்த்தீங்கன்னா இதே மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் இருக்குது. அரௌண்ட் சம் 90 வீடியோஸ் கோடிங் டியூட்டோரியல் சீரீஸில் இருக்குது. And data structures and algorithm series around some 15 plus videos. Okay, if you are a beginner learning data structures and algorithms, then our channel is the right place to begin with. And நம்ம சேனல்ல machine learning வீடியோஸும் இருக்கு. ஸோ machine learning தமிழில் கற்றுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா நீங்கள் machine learningமே நம்ம சேனலில் கற்றுக்கலாம். அண்ட் நிறைய தமிழ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட நம்ம சேனல் பற்றி சொல்லுங்கள். ஸோ நிறைய தமிழ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கோடிங் அண்ட் machine learning நம்ம சேனல் மூலியமாக கற்றுப்பாங்க. ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். வில் see you in the next video again. Until then, bye. Hey guys.